El frio baja desde las colinas de Judea como un manto invisible que se posa sobre la piedra, sobre el barro, sobre los lomos de los animals, que duermen apretados unos contra otros buscando cala. Belén no es una ciudad. Es apenas una aldea, un puñado de casas de piedra caliza, huaytecos planos agrupadas sobre una cresta rocosa unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, tan pequeña que un hombre podría cruzarla caminando en menos tiempo del que tarda en hornearse un pan. Sus calles no son calles sino senderos estrechos, intramuros, que huelen a estiércol seco, a aceite de oliva rancio, a humo de leña de higuera. No tiene muralla. No tiene guarnición romana. No tiene sinagoga notable, ni mercado digno de mención. Es por cualquier medida humana, un lugar insignificante, un punto apenas visible en el mapa del vasto imperio romano, que se extiende desde las brumas de Bretaña hasta las arenas de Arabia. Pero esta noche, el cielo entero está mirando hacia Belén. Es el año que los historiadores posteriores situarán alrededor del 4 antes de nuestra era, en los últimos meses del reinado de Herodes el Grande. Un rey que agoniza lentamente en su palacio de Jericho mientras su cuerpo se pada por una enfermedad que los médicos no pueden detener, y que los cronistas describen con detalles que hacen estremecer. La Judea que Herodes gobierna es una tierra exhausta, sangrada por impuestos dobles, los de Roma y los del propio Herodes, aterrorizada por un monarca paranoico que ha ejecutado a su propia esposa, a 3 de sus hijos, a decenas de rabinos, a cualquiera que su mente febril perciba como amenaza. Augusto César, desde Roma, supuestamente comentó con sarcasmo que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque al menos al cerdo no lo mataba. En este mundo, en esta noche, en esta aldea sin importancia aparente, una mujer joven está a punto de dar a luz. No hay médico, no hay partera con experiencia. No hay habitación preparada con los lienzos limpios, que la tradición judía prescribía para el nacimiento de un primogénito. No hay familia extendida reunida para celebrar la llegada de una nueva vida al linaje de David. Hay un establo, hay un pesebre talado en la roca, hay un hombre llamado José, que no sabe si lo que siente es terra o asombro o las dos cosas fundidas en un nudo que le aprieta la garganta. Y hay una joven llamada María, que respira con la cadencia antigua de las mujeres, que traen vida al mundo desde que iba Dio, a las caen en las primeras tierras del este del Edén. Lo que está a punto de suceder en esta cueva de piedra fría no aparecerá en los registros oficiales del imperio. Ningún senador romano lo sabrá. Ningún historiador de la corte de Augusto lo documentará. Ningún heraldo lo anunciará en el foro. Pero esta noche, en este lugar de esta mujer, nacerá un niño que partirá la historia humana en 2 mitades. Antes de él, después de él, todo el calendario del mundo occidental girará alrededor de su legada. Cada vez que alguien escriba una fecha, estará midiendo la distancia desde esta noche. Este es el nacimiento de Jesús. No como lo has visto en las postales navideñas. No como lo has imaginado en los villancicos. Tal como fue, en su crudeza, en su pobreza, en su gloria escondida, en su misterio insondable, entra conmigo en la noche, siente el frío en la piel, huele la paja húmeda, escucha el primer lanto, el mundo está a punto de cambiar, y casi nadie lo sabe. Para comprender lo que ocurrió aquella noche en Belén, debemos primero reconstruir el mundo en el que María y José vivían, por cada detalle de ese mundo, desde la política imperial hasta la costumbre aldina, desde la teología del templo hasta el precio de un burro en el mercado de Nazaret, contribuye a iluminar el significado profundo de lo que sucedió. El imperio romano, en el año 4 antes de Cristo, estaba en su apogeo. César Augusto, nacido Octavio,
habia puesto fin a un siglo de guerras civiles, y habia inaugurado la Pax Romana, un periodo de estabilidad militar sin precedentes, que permitió que las fronteras del imperio se consolidaran desde Hispania hasta Siria, desde el Rin hasta el Nilo. Augusto se había declarado a sí mismo princeps, prima ciudadano, y el Senado le había otorgado el título de Augusto, que significaba el venerable, el sagrado. En las provincias orientales se le rendía culto como a un dios. Los templos dedicados a Roma y Augusto salpicaban las ciudades de Asia Menor, Siria y Egipto. Las inscripciones lo llamaban Salvador del Mundo y Portador de Buenas Nuevas. Una inscripción descubierta en Prin, Asia Menor, fechada en el año 9 antes de Cristo, proclamaba que el nacimiento de Augusto había sido el comienzo de las buenas noticias para el mundo. Es imposible leer esas palabras sin escuchar el eco del Evangelio de Marcos, que comienza, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Evangelio, buenas noticias, era un término político antes de ser teológico. El mundo romano tenía su Evangelio, Augusto. El cielo estaba a punto de anunciar el suyo, un niño en un pesebre. La Pax Romana, sin embargo, era paz para Roma. Para los pueblos conquistados, era sometimiento, tributación forzada y humillación cultural. Judea experimentaba esta realidad con una intensidad particular porque su identidad estaba fundada no en la etnia ni en el territorio, sino en la relación con un Dios que los había elegido, que les había dado una tierra, que les había prometido un rey eterno del linaje de David. Cada impuesto pagado a Roma era un recordatorio de que esa promesa permanecía incumplida. Cada estandarte romano que ondibas sobre Jerusalén era una bofetada a la esperanza mesiánica. El pueblo vivía en una tensión permanente entre la fe en las promesas de Dios y la evidencia aplastante de la dominación pagana. En este contexto, Herodes el Grande gobernaba Judea como rey cliente de Roma, un puesto que había obtenido no por derecho dinástico sino por astucia política, soborno y la intervención militar directa del Senado romano. Herodes no era judío de nacimiento sino idumeo, descendiente de los edomitas que habían sido convertidos al judaísmo a la fuerza apenas 2 generaciones antes. Para los judíos piadosos, era un usurpador, un extranjero sentado en el trono de David. Herodes lo sabía, y su reinado fue un intento constante y desesperado de legitimarse. Construyó el templo más magnífico que Jerusalén había visto jamás, financió Juegos Olímpicos, erigió ciudades enteras como Cesarea Marítima, pero nada de eso compensaba la mancha original de su ilegitimidad. La paranoia que consumía sus últimos años no era solo enfermedad mental. Era la consecuencia lógica de un hombre que sabía que no pertenecía al trono, que ocupaba y que vivía aterrorizado por la posibilidad de que el verdadero heredero apareciera. Y el verdadero heredero estaba a punto de aparecer, no en un palacio, no con un ejército, no con la fanfarria que Herodes habría esperado de un rival, sino en una aldea que el propio Herodes habría despreciado, en una cueva donde los animales buscaban refugio del frío, en los brazos de una adolescente campesina que no tenía más riqueza que la promesa de un ángel. El viaje de Nazaret a Belén fue probablemente uno de los episodios más arduos en la vida de María y José, y reconstruirlo con fidelidad histórica nos permite comprender la magnitud del sacrificio que la encarnación exigió no solo al Hijo de Dios sino a los seres humanos que fueron escogidos para rodarlo. Lucas nos dice que Augusto promulgó un decreto ordenando que todo el mundo fuese empadronado. La palabra griega que Lucas utiliza, apagraph, se refiere a un censo con fines tributarios, una práctica habitual del imperio para calcular los impuestos que cada provincia debía pagar. Los censos romanos requirían que cada persona se registrara, y en Judea,
Donde las tradiciones tribales y familias seguían siendo la estructura fundamental de la identidad social. Es plausible que el registro se hiciera según el lugar de origen ancestral de cada familia. José, como descendiente de David, debía ir a Belén, la ciudad de David. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 150 kilómetros si se toma la ruta más común, que descendía por el Val del Jordán, evitando Samaria, y luego subía hacia Jerusalén y Belén por las colinas de Judea. El viaje habría tomado entre 4 y 5 días a pie, posiblemente con un burro para cargar las provisiones, aunque los evangelios no mencionan explícitamente un burro para María. Los caminos eran senderos de tierra compactada y piedra, con pendientes pronunciadas, tramos expuestos al sol abrasador del Val del Jordán, que desciende a más de 200 metros bajo el nivel del mar, y luego subidas extenuantes hasta los 800 metros de altitud de las colinas de Judea. Para una mujer en estado avanzado de embarazo, cada paso habría sido un esfuerzo, cada piedra un obstáculo, cada noche al raso una prueba de resistencia. María era, con toda probabilidad, una adolescente. En la cultura judía del primer siglo, las jóvenes eran dispersadas entre los 2 y los 14 años, y el matrimonio formal se completaba generalmente un año después del desposorio. Si seguimos esta cronología, María podría haber tenido entre 3 y 15 años cuando dijo a luz en Belén. Era una niña según nuestros estándares modernos, pero en su mundo era una mujer en toda la extensión legal y social del término. Una mujer que cargaba en su vida un misterio que ni los ángeles comprendían del todo. José, por su parte, es una figura que los evangelios dibujan con trazos escasos, pero extraordinariamente reveladores. Mateo lo llama justo, un adjetivo que en la tradición judía tenía una densidad teológica enorme. Significaba un hombre que vivía en fidelidad a la Torah, que cumplía sus obligaciones ante Dios y ante los hombres, que buscaba la rectitud en cada decisión. Cuando descubrió que María estaba embarazada antes de que se consumara el matrimonio, su primera reacción fue procharla, en lugar de denunciarla públicamente, lo cual podría haberla expuesto a la lapidación. Según la interpretación más estricta de la ley, decidió dejarla en secreto. Fue un acto de misericordia que revelaba un corazón noble. Y entonces el ángel vino, en sueños y le dijo que lo que se había concebido en ella era del Espíritu Santo, y José obedeció. Tomó a María como esposa. Asumió la paternidad legal de un niño que no era biológicamente suyo. Se convirtió en el escudo humano del Hijo de Dios. José era carpintero, o más exactamente, tecton en griego, un término que abarcaba la carpintería, la albañilería y la construcción general. No era un mendigo, pero tampoco un hombre acomodado. Pertenecía a esa franja amplia de trabajadores manuales que constituían la base económica de la Galilea rural, hombres que construían marcos de puertas, arados, yugos para bueyes, vigas para tecos, y que a veces se desplazaban a centros urbanos cercanos como Séforis, la capital de Galilea, donde Herod's Antipas estaba llevando a cabo proyectos de construcción masivos que requerían mano de obra calificada. José tenía manos fuertes, calos gruesos, y la espalda curtida por años de trabajo físico. Esas manos serían las primeras manos de hombre que sostendrían al creador del universo. Cuando llegaron a Belén, la aldea estaba desbordada. Lucas dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y esta frase, tan familiar en la narrativa navideña, merece una revisión cuidadosa. La palabra griega que Lucas utiliza no es pandicheon, que designa una posada comercial como la que aparece en la parábola del buen samaritano, sino catalima, que se traduce medio como
habitación de high speeds o aposento. Isla misma palabra que Lucas USA para describir el aposento alto donde Jesús celebró la última cena. Lo que esto sugiere es que María y José no fueron rechazados por un posadero indiferente, como suele representarse, sino que la habitación de high speeds de la casa familia donde esperaban alojarse y estaba ocupada por otros parientes que habían legado antes para el censo. Las casas campesinas de Belén en el primer siglo tenían una estructura típica, una habitación principal elevada donde dormía la familia, y un nivel inferior, a veces una cueva natural incorporada a la estructura de la casa, donde los animales se guardaban por la noche. Los pesebres, comoderos talados en la roca o construidos con piedra, estaban integrados en este nivel inferior. No era un establo separado como los que imaginamos en Occidente. Era la parte baja de una casa habitada, un espacio compartido entre humanos y animales que formaba parte natural de la vida campesina del Medio Oriente antiguo. Es en este espacio donde María dio a luz. Entre el olor cálido y pesado de los animales, el sonido de su respiración, el brillo tenue de una lámpara de aceite que proyectaba sombras enormes sobre las paredes de roca. El momento del nacimiento mismo es descrito por Lucas con una sobriedad que contrasta dramáticamente con la magnitud cósmica del evento, y dio a luz a su hijo primigenito, y lo envolvió en paños, y lo acostó en un pesebre. Tres acciones dar a luz, envolver, acostar. Tres verbos que cualquier madre de cualquier aldea de cualquier siglo reconocería como los gestos universals de la maternidad. Lucas no describe una teofanía espectacular, no describe las sobrenatural inundando la cueva, no describe coros angélicos dentro del establo, describe a una madre haciendo lo que las madres hacen, traer a su hijo al mundo, limpiarlo, abrigarlo, colocarlo en el lugar más seguro que tiene disponible. Los paños eran tiras de tela de lino, que se enrolaban firmemente alrededor del cuerpo del recién nacido, sujetando sus brazos y piernas en una posición recta. Esta práctica, común en todo el Medio Oriente antiguo y descrita incluso por Ezequiel como parte del cuidado neonatal habitual, tenía un propósito doble: mantener al bebé caliente y dar una sensación de seguridad similar a la del útero. Pero los paños también tenían un simbolismo más oscuro que los primeros lectores del Evangelio habrían captado inmediatamente. Ezequiel, al describir el nacimiento metafórico de Jerusalén como una niña abandonada, dice: el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni satisfecha con sal, ni satisfecha con paños. La ausencia de paños era señal de abandono, de rechazo, de un nacimiento sin ama. Que Lucas enfatiza que María envolvió a Jesús en paños es una declaración: este niño, aunque nacido en la pobreza, no fue abandonado, fue amado, fue cuidado, fue recibido con las manos y el corazón de una madre. El pesebre, ese comedero de piedra donde María acostó al recién nacido, es quizás el símbolo más elocuente de toda la narrativa del nacimiento. Un pesebre es el lugar donde se coloca el alimento para los animales, el pan, el grano, la sustancia que mantiene viva la criatura. Y aquí, en Belén, cuyo nombre en hebreo Beit Lehem significa literalmente casa del pan, el pan de vida fue colocado en un comedero. Jesús diría décadas después: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. La teología de la encarnación estaba escrita en la geografía y en el mobiliario desde el primer instante. El pan eterno, en la casa del pan, en el lugar donde se pone el pan. Loro al nace. Los evangelios no lo dicen, pero la teología de la encarnación lo exige. Si el verbo se hizo verdaderamente carne, si asumió la naturaleza humana en su totalidad, entonces sí, loro. Sus pulmones, formados en el vientre de María durante 9 meses de gestación completamente humana,
si lenaran de ea por primera vez, y produjeron el sonido que todo recién nacido produce. Un grito, un lanto, la primera respiración de una vida que había entrado en el mundo por la puerta más estrecha, más vulnerable, más indefensa que existe. El Dios que había hablado desde la zarza ardiente, que había tronado desde el Sinai, que había respondido Elías con fuego del cielo, ahora lo raba con la voz diminuta de un bebé recién nacido en una cueva de Belén. No hay imagen más vertiginosa en toda la teología cristiana. No hay paradoja más absoluta. El infinito se hizo finito. El eterno entró en el tiempo. El todopoderoso se hizo impotente. El que sostenía el universo con la palabra de su poder ahora necesitaba que una adolescente lo sostuviera contra su pecho para que no cayera. Los padres de la iglesia primitiva se detenían ante este misterio con un asombro que rayaba en el vértigo. Agustín de Hipona escribió que aquel que era más grande que el universo se hizo tan pequeño que cabía en un pesebre. Atanasio de Alejandría declaró que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser participe de la naturaleza divina. No era un disfraz. No era una apariencia. Era una unión real, completa, irreversible, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Hijo. Y esa unión comenzó aquí, en esta cueva, en esta noche, con este lanto. Pero si el nacimiento, en sí fue un evento intimo, casi secreto, presenciado solo por María, José y los animales mudos que comparten el espacio, lo que sucedió inmediatamente después rompió el silencio de la noche, con una erupción celestial que transformó la oscuridad en revelación. Lucas narra que en la misma región había pastores que guardaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Este detalle, aparentemente sencillo, es un tesoro de significado histórico y teológico que merece ser desempacado con cuidado. Los pastores de Belén no eran pastores cualquiera. La tradición rabínica, recogida en el Talmud y en la Mishnah, indica que los campos alrededor de Belén, particularmente la zona conocida como Migdal Eder, la Torre del Rebaño, mencionada por el prof de Miquías, eran los campos donde se criaban los corderos destinados al sacrificio del Templo de Jerusalén. Estos no eran rebaños comunes de ovejas para lana o carne doméstica. Eran rebaños sagrados, supervisados por pastores que habían sido entrenados para cuidar animales que debían llegar al altar sin defecto ni mancha. Cada cordero era inspeccionado regularmente. Cada herida, cada imperfección, cada marca descalificadora era registrada. Cuando nació un cordero en estos campos, los pastores lo envolvían en tiras de tela para protegerlo de rasguños y golpes que pudieran dejarlo inservible para el sacrificio. Lo envolvían en pañuelos. Escuchas la resonancia. Los pastores que cuidaban corderos destinados al sacrificio, pastores que envolvían corderos en tiras de tela para protegerlos, reciben el anuncio de que ha nacido el Cordero de Dios, y la señal que se les da para identificarlo es que lo encontrarán envuelto en pañuelos y acostado en un pesebre. La señal no era espectacular, no era una estrella, no era un resplandor. Era un bebé envuelto como ellos envolvían a sus corderos, un cordero más. El cordero definitivo. El cordero que Juan el Bautista señalaría 30 años después junto al río Jordán diciendo, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los pastores, además, eran marginals socials en el Israel del primer siglo. Aunque la tradición patriarcal honraba a Abraham, Isaac y Jacob como pastores, y aunque David había sido pastor antes de ser rey, la realidad sociológica de la época de Jesús era muy diferente. Los pastores eran considerados impuros ritualmente porque su trabajo les impedía cumplir con los lavamientos ceremoniales y la asistencia regular al templo.
no podian testifica en juicios por si los consideraba poco confiables. Eran vistos con sospecha por las clases urbanas y sacerdotales. Vivían al margen, literalmente, en los campos abiertos, bajo las estrellas, alejados de las instituciones que definían la respetabilidad religiosa. Y fueron ellos los primeros en recibir la noticia, no los sacerdotes del templo, no los escribas de Jerusalén, no los fariseos eruditos, no Herodes en su palacio, pastors. Hombres con las manos agrietadas por el frío y la lana, con el olor de las ovejas impregnado en la ropa, con los ojos acostumbrados y la oscuridad de las vigilias nocturnas. Dios eligió anunciar la noticia más importante de la historia a los que el mundo religioso consideraba indignos de escucharla. La aparición del ángel fue aterrador. Lucas usa una expresión que transmite erupción violenta. Si les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La gloria del Señor, la Shekinah, esa presencia luminosa que había llenado el tabernáculo en el desierto, que había descendido sobre el templo de Salomón como una nube tan densa que los sacerdotes no podían mantenerse en pie, ahora resplandece sobre un campo de pastos en las afueras de Belén. La Shekinah no estaba en el templo esa noche, estaba en el campo, no iluminaba el lugar santísimo. Iluminaba a hombres que olían a oveja. No temáis, dijo el ángel, esas son las primeras palabras que el cielo dirige a la tierra en relación con el nacimiento del Mesías. No temáis. Cada aparición angélica en la escritura comienza así, por la reacción natural del ser humano ante la erupción de lo sobrenatural y altera. Pero no temáis, tenía un alcance que iba más allá del momento inmediato. No temáis, por lo que estáis a punto de escuchar no es una amenaza. Es la media noticia que oídos humanos hayan recibido jamás. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Tres títulos en una sola frase. Salvador Cristo Señor. Cada uno era una bomba teológica. Salvador era el título que las provincias romanas atribuían a Augusta. Cristos el ungido era el título reservado exclusivamente para el Mesías prometido, el descendiente de David, que restauraría el trono eterno. Señor Kyrios en griego era el término que la Septuaginta utilizaba para traducir el nombre sagrado de Dios, el tetragrammaton YHWH. El ángel estaba diciendo, en una sola oración comprimida como un rey, que este bebé nacido en un pesebre era el verdadero Salvador del mundo, el Mesías esperado durante siglos, y Dios mismo hecho carne. Y entonces el cielo se abrió del todo. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las hosts celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Intenta imaginarlo. Intenta, con toda la capacidad de tu mente, visualizar lo que aquellos pastores vieron. El cielo nocturno de Judea, normalmente un manto negro salpicado de estrellas, se rasgó como una cortina y detrás apareció una multitud, la palabra griega es plethos, que significa una cantidad tan grande que no puede contarse, de seres celestiales cantando al unísono. No era un susurro, no era un murmullo litúrgico. Era un torrente de alabanza que debió hacer temblar las colinas. Los pastores, hombres acostumbrados al silencio de los campos, al balido lejano de las ovejas, al crujir de las ramas, en el viento nocturno, estaban ahora sumergidos en un océano de sonido celestial que los envolvía, los penetraba, los transformaba desde adentro. Gloria a Dios en las alturas. La alabanza ascendía. Y en la tierra paz. La bendición descendía. El cielo y la tierra se encontraban en una canción.
El abismo que el pecado había abierto entre Dios y la humanidad estaba siendo cruzado por la música de los ángeles que celebraban al puente recién nacido. Los pastores no deliberaron, no discutieron, no pidieron más pruebas. Fueron. Pasemos pues hasta Belén, y vimos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Dijeron sus rebaños, un acto que cualquier pastor sabía que era riscado, y corrieron hacia la aldea, y encontraron todo exactamente como el ángel les había dicho. A María, a José, al niño acostado en el pesebre, lo vieron, y creyeron. Y volvieron glorificando, y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Fueron los primeros evangelistas. Pastors que olían a lana majada y a campo abierto, proclamando la buena nueva antes de que existiera la palabra evangelio, antes de Pedro, antes de Pablo, antes de cualquier apóstol. Los pastors de Belén fueron los primeros en anunciar que el Mesías había llegado. Pero la noche del nacimiento no fue el único evento sobrenatural asociado a la llegada de Jesús. El Evangelio de Mateo introduce otro episodio que añade una dimensión completamente diferente a la narrativa, la visita de los magos del Oriente. Es necesario aclarar que los magos en griego, no llegaron la noche del nacimiento. Mateo indica que cuando los magos llegaron, encontraron al niño en una casa, no en un establo ni en una cueva, y que Herodes, al calcular el tiempo en que la estrella había aparecido, ordenó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Esto sugiere que los magos llegaron semanas o incluso meses después del nacimiento, cuando María y José ya se habían mudado de la cueva a una vivienda más estable en Belén. ¿Quiénes eran estos magos? No eran reyes, a pesar de la tradición popular. El término mago se refiere a una clase de sabios, astrólogos, consejeros de corte, intérpretes de sueños y fenómenos celestes, probablemente originarios de Persia o Babilonia. La tradición astrológica mesopotámica era antiquísima y sofisticada. Estos hombres observaban los cielos con una atención meticulosa, registrando conjuncciones planetarias, apariciones de cometas, y cualquier fenómeno estelar inusual que pudiera interpretarse como señal de eventos terrenales significativos. Lo extraordinario es que Dios utilizó su lenguaje para hablarles. No les envió un ángel, como a los pastores judíos. No les citó la escritura hebrea, que probablemente no conocían en profundidad. Les habló a través de una estrella, a través del medio que ellos sabían leer. Es un acto de generosidad comunicativa que revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Se acerca cada persona en el idioma que esa persona puede comprender. A los pastores, un ángel con un mensaje directo. A los magos, una estrella con una invitación silenciosa. La naturaleza exacta de la estrella ha sido debatida durante siglos. Algunos astrónomos han señalado que en los años 7 y 6 antes de Cristo hubo una triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un fenómeno raro que los astrólogos babilónicos habrían interpretado como señal del nacimiento de un rey en la tierra de Israel. Otros han propuesto un cometa, una nova, o un fenómeno completamente sobrenatural sin explicación astronómica natural. Lo cierto es que Mateo describe un comportamiento de la estrella que desafía cualquier explicación puramente natural. La estrella iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Las estrellas no se detienen sobre cosas específicas. Esto sugiere una guía divina directa, un fenómeno diseñado por Dios específicamente para conducir a estos hombres gentiles hasta el Mesías judío. Cuando llegaron a Jerusalén, su pregunta causó una conmoción que reverberó desde el palacio de Herodes hasta las salas del Sanedrín. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
por su estrella hemos visto en el orient, y venimos a adorar. La pregunta era inocente desde la perspectiva de los magos, pero era dinamita política en el contexto de la Judea herodiana. El rey de los judíos que ha nacido, no el rey que reinaba, sino el que había nacido, un rival, un heredero legítimo, todo lo que Herodes había temido durante décadas cristalizado en una pregunta formulada por extranjeros que no tenían idea del volcán que estaban activando. Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. La turbación de Herodes era la del tirano que había amenazado su poder. La turbación de Jerusalén era la del pueblo que sabía lo que Herodes era capaz de hacer cuando se sentía amenazado. Herodes reunió a los principales sacerdotes y escribas y les preguntó dónde debía nacer el Cristo. La respuesta fue inmediata, unánime, sin vacilación, en Belén de Judea, porque si está escrito por el profeta, y tu Belén de la tierra de Judá no es la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2, escrito 700 años antes. La profecía era conocida, estudiada, repetida. Los escribas sabían exactamente dónde debía nacer el Mesías. Podían citar el capítulo y el versículo sin consultar ningún rolo, pero ninguno de ellos se molestó en caminar los 8 kilómetros hasta Belén para verificar si la profecía se había cumplido. Los que tenían el conocimiento no tuvieron la curiosidad. Los que no tenían el conocimiento viajaron miles de kilómetros siguiendo una estrella. La ironía es tan afilada que corta. Los magos encontraron al niño. Cayeron postrados y lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Tres regalos que la tradición cristiana ha interpretado como declaraciones proféticas: oro para un rey, incienso para Dios, mirra para un hombre que moriría. La mirra era la especia del embalsamamiento, la fragancia de los funerales. En el primer capítulo de su vida, el Hijo de Dios recibió un regalo que apuntaba a su muerte. La sombra de la cruz que sobre el pesebre desde el principio. La alegría del nacimiento fue interrumpida brutalmente por la reacción de Herodes. Cuando los magos, advertidos en sueños, no regresaron a informar la ubicación exacta del niño, Herodes desplegó la estrategia que su mente enferma consideró más eficiente. Ordenó matar todos los niños varones de Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo. Es lo que la tradición llama la matanza de los inocentes. Belén era una aldea pequeña. Los historiadores estiman que el número de niños varones de 2 años o menos en una población de ese tamaño habría sido entre 15 y 25. No fue un genocidio masivo en términos numéricos, lo cual explica por qué los historiadores romanos no lo registraron entre las muchas atrocidades de Herodes. Pero para las madres de Belén, cada uno de esos niños era un universo. Cada uno era un nombre susurrado con amor. Cada uno era unos ojos que se abrían cada mañana buscando el rostro materno. Y cada uno fue arrancado de sus brazos por soldados que cumplían órdenes sin hacer preguntas. Mateo cita al profeta Jeremías: Vos fue oída en Ramá, gran lamentación, Lora y gemido, Raquel que Lora sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel, la matriarca enterrada en las cercanías de Belén, lloraba de nuevo a través de las gargantas de las madres de Belén. El nacimiento del Salvador vino acompañado de sangre inocente. La venida de la luz provocó la furia más oscura de las tinieblas. No se puede separar el pesebre de la masacre. No se puede aislar la dulzura del nacimiento del horror que lo rodeó. Desde el primer momento, la vida de Jesús fue una vida amenazada, perseguida, marcada por el conflicto entre el reino de Dios y los poderes de este mundo. José, advertido en sueños por un ángel, tomó al niño y a su madre de noche y huyó a Egipto. De noche,
con la urgencia del perseguido, con la desesperación del padre que sabe que su hijo será asesinado si no desapias antes del amensa. El hijo de Dios se convirtió en refugiado. El rey de reyes se convirtió en exiliado. El que había creído la tierra de Egipto huyó a Egipto para salvar su vida. Y Mateo vi en este movimiento el cumplimiento de otra profecía de Oseas. De Egipto la mea mi hijo. Israel había salido de Egipto en el Éxodo. Ahora el nuevo Israel, el Israel encarnado en una sola persona, repite el patrón, descenso a Egipto, regreso a la tierra prometida. La historia de la salvación se replegaba sobre sí misma, condensándose en la vida de un niño. Cuando contemplamos el nacimiento de Jesús desde la perspectiva completa de las Escrituras, los patrones proféticos son tan densos, tan entrelazados, tan precisos, que resulta imposible atribuirlos a la coincidencia o a la manipulación retroactiva de los relatos. Isias profetizo, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. No un Dios que observa desde lejos, no un Dios que envía mensajeros, Dios con nosotros, en nuestra carne, en nuestro frío, en nuestra vulnerabilidad, en nuestro llanto, miquias profetizo el lugar, Belén. Isias profetizo la naturaleza del niño con una acumulación de títulos que desborda cualquier categoría humana, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada título es un vértigo, Dios fuerte, aplicado a un bebé, Padre eterno, aplicado a un recién nacido, príncipe de paz, aplicado a un niño cuyo nacimiento provocaría una masacre. Pero quizás la conexión profética más profunda, la que unifica todo el significado teológico del nacimiento, es la que vincula el pesebre con la cruz, porque el nacimiento de Jesús no es un evento aislado que podemos contemplar con ternura sentimental sin mirar hacia adelante. Nació para morir, fue envuelto en pañales para ser, 33 años después, envuelto en lienzos funerarios. Fue acostado en un pesebre de piedra para ser, al final, acostado en una tumba de piedra. Nació en la casa del pan para ser el pan partido. Fue recibido por pastas de corderos sacrificiales para convertirse él mismo en el cordero sacrificado. Recibió mura al nacer y recibiría mura al morir. La encarnación y la expiación son inseparables. El pesebre exige la cruz, y la cruz requiere el pesebre. Dios tenía que hacerse hombre para poder morir como hombre. Tenía que nacer para poder sangrar. Tenía que respirar humana para poder exhalar su último aliento en el Golgota. Cada latido de ese corazón diminuto que palpitaba en la cueva de Belén era un latido que lo acercaba al Calvario. Y cada uno de esos latidos era voluntario. Cada respiración era una elección. Cada día de vida encarnada era un acto de amor sostenido por la voluntad del hijo que había aceptado, desde antes de la fundación del mundo, el plan del Padre. Pablo lo expresó con una concentración teológica que deja sin aliento en su carta a los Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que feroz, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se despojó. La palabra griega es kenosis, un vaciamiento. No perdió su divinidad. La ocultó, la veló. La contuvo dentro de un cuerpo de recién nacido que no pesaba más de 3 kilos, y que dependía absolutamente del pecho de su madre para sobrevivir. Y ahora, permitim hacer una pregunta que no se responde con la mente sino con algo más profundo, algo que vive en el lugar donde las certezas intelectuales se detienen y comienza el territorio del asombro, que significa para ti que Dios ha elegido nacerse, no en un palacio, no rodeado de poder,
no anunciado por heraldos imperials, en una cuva, en un pesebre, ante unos pastores. En la aldea más pequeña de Judá, en el frío de la noche, en la pobreza de una familia de artesanos, que no tenía una habitación donde quedarse. Significa que ningún lugar es demasiado bajo para Dios. Significa que ninguna condición humana es tan marginal que Dios no puede habitarla. Significa que si buscas a Dios en los palacios del poder y la respetabilidad, puede que no lo encuentres, pero si lo buscas en los lugares donde la humanidad es más vulnerable, más desnuda, más necesitada, allí lo encontrarás acostado en un pesebre, esperando ser reconocido. Los pastores lo encontraron porque estaban despiertos en la noche, trabajando en lo que nadie más quería hacer, viviendo donde nadie más quería vivir. Los magos lo encontraron porque fueron capaces de seguir una señal durante meses sin garantía de lo que hallarían al final del camino. Los escribas de Jerusalén no lo encontraron porque sabían demasiado y se movían demasiado poco. Herodes no lo encontró porque lo buscaba para destruirlo, no para adorarlo. ¿Dónde estás tú en esta historia? Es el pastor que vela en la noche y está dispuesto a dejar todo para ver lo que Dios ha hecho. Es el mago que sigue la estrella aunque el viaje se largo y la certeza escasa. Es el escriba que conoce las profecías, pero no camina los 8 kilómetros que lo separan del cumplimiento. O es simplemente alguien que, como María, guarda todas estas cosas meditándolas en su corazón, dejando que el misterio se asiente lentamente, como el rocío sobre la hierba de las colinas de Judea. El nacimiento de Jesús es una invitación. No a comprender todo porque este misterio excede toda comprensión, sino a acercarse, a inclinarse, a mirar dentro del pesebre. A reconocer en ese rostro diminuto, arrugado, enrojecido por el frío y el llanto, el rostro del Dios eterno que amó al mundo con un amor tan absoluto que no se conformó con observarlo desde la distancia infinita del cielo. Descendió, se hizo pequeño, se hizo vulnerable, se hizo nuestro. La noche sobre Belén eventualmente cedió al amanecer. Las estrellas se apagaron una a una. El canto de los ángeles se disolvió en el silencio del cielo que volvió a cerrar sobre los campos. Los pastores regresaron a sus rebaños con los ojos todavía húmedos de asombro. José permaneció de pie junto a la entrada de la cuva, vigilando, protegiendo, sosteniendo con su presencia silenciosa el peso de una responsabilidad que ningún hombre antes ni después de él ha cargado. Y María, con el niño dormido sobre su pecho, lo miraba con los ojos de una madre que sabe que su hijo es más de lo que puede comprender, pero que lo ama con todo lo que tiene, con todo lo que es, con cada fibra de su cuerpo adolescente, que acaba de traer al mundo al altar de la vida. 33 años después, esa misma madre estaría de pie al pie de una cruz, mirando al mismo rostro, ahora desfigurado por los golpes, coronado de espinas, cubierto de sangre. Y el dolor que sentiría en ese momento yo estaba sembrado como una semilla en la alegría de esta noche. Simón se lo advertiría pocas semanas después, cuando María llevara al niño al templo para la presentación. Una espada traspasará tu misma alma. La alegría del nacimiento llevaba dentro la espada de la cruz. No se pueden separar. No se deben separar, porque juntas forman la historia completa del amor de Dios, un amor que no retrocedió ante el pesebre ni ante la cruz, un amor que comienza en una cuva de Belén y se consumó en una tumba de Jerusalén y que resucitó al tercer día para no morir jamás. Aquella noche en Belén, el cielo se acercó tanto a la tierra que se podía tocar. La eternidad entró en el tiempo por la puerta más estrecha. Y el Dios, que había creado las galaxias, con una palabra eligio comunicarse con la humanidad a través de un lanto de recién nacido. Es lanto sigue resonando. Si lo escuchas,
si esta not reconstruida con palabras har encendido algo dentro de ti, que no puedes nombrar pero, que sabes que es verdadero. Entonces no digas que sea peg. Compart esta historia con alguien que necesita escucharla. Alguien que quizás har olvidado que Dios se hizo pequeño para acercarse a los pequeños. Escribe en los comentarios que momento de esta narración te ha tocado más profundamente. Porque tu palabra puede ser la estrella que guía a otro hasta el pesebre. Suscribid a este canal para que sigamos caminando juntos por las noches sagradas de la historia, redescubriendo las historias que sostienen el mundo. El pesebre sigue, no como reliquia de piedra, sino como invitación abierta. Y el niño que fue acostado en él sigue extendiendo sus brazos. Hashati.